This is one of the cells, very efficient. Here the gap, which can drive process on plasma and pre-plasma stages. Here, pulse is applied 1000 volts, 150 amps and duty cycle 100. 3 of such cells in series connected to the heater radiator. Exactly the same radiator equipped with conventional heating element. To equalize rate of temperature increase, voltage of heating element been adjusted. Result 875 watts. Radiator heated up in 30 minutes to temperature 80 degrees. And instruments connected to pre-plasma cells showed only 15 watts. By this common formula, current multiplied by the voltage, divided by the duty cycle and provides 1500 watts. But neither meter nor instruments do not show this value. Why? We need to divide both current and voltage on the duty cycle. Now we got 15 watts. And instruments connected to the terminals of the cell confirm this. But in order to determine which of these formulas correct, needed a direct experiment. How we do it? Of course, if we plug to the grid, we will never establish which of these formulas correct. We need a power source isolated from the electric grid. So, we need to check which of the formulas correct. We need independent source of energy. Let's take the motor. And here's a permanent magnet generator. Energy from this generator can be used to check formulas. Let's see a waveform of this generator. Measurements show that idling consumes about 150 watts and only 30 watts to generate pulses. Certainly efficiency is only 16%. Генерирование вот этих импульсов. Конечно, КПД 16% мы никаким образом не сможем проверить. Waveform analysis shows that as rotor pole approaches to stator pole, the two pulses of opposite polarity emerge. First pulse, pulling poles together, is positive, rotates the rotor, and the second slows down the rotor rotation. Of course, nothing we can do with the permanent magnets. And if we replace them with electromagnets, we can control pulses and cut off the pulse that slows the rotor. Investor agreed to fund this experiment. Our partner in the research, one of the leading Russian military engineers, he made the autonomous source of energy shown here, and agreed to make this motor generator. He received technical task. He was afraid that rotor will not rotate without external drive, so at first he put an additional motor. But our analysis showed that rotor should rotate without external drive.
In a telephone conversation I asked Sergei Borisovich to remove this motor. He did. В телефонном разговоре я попросил Сергея Борисовича убрать этот мотор. Он убрал. И действительно, электромотор-генератор заработал без постороннего. And indeed, the motor generator did work independently. Электромотор-генератор. Роль мотора у него выполнял ротор, а роль генератора статор. Ну а сейчас посмотрим видео. Перед вами первый в мире самовращающийся электрогенератор. In front of you, the world's first self-rotating generator. Rotor here is the motor, and the stator is a generator, Пока он питается от сети powered by grid or battery. и от аккумулятора. Stator generates two working pulses, one used in technological process, and the other powers the light bulb, but can charge the batteries. А второй питает лампочку, но может и заряжать аккумулятор. В результате образуется автономный источник энергии со сроком службы, равным сроку службы аккумулятора. The result is a self-contained power source limited by lifetime of the battery. Очень интересный процесс. Very interesting process of powering rotor excitation windings and generation of electricity on the stator. Здесь импульс напряжения. Here's a voltage pulse, its duration, and this is the current pulse. Прекращаем подачу. As soon as we stop power supply to the rotor field winding, we all know that immediately appears EMF self-induction pulse. It is very narrow. Стоп даже And here there is a small amount of current goes to the primary user. водителю. Следующий импульс и так далее. А что если мы вот эти And what if we record these idling pulses at the stator, where they transmitted? оказывается у статора тоже The stator also generates pulses with a small duration and duty cycle. скважинностью. Скважина здесь. The duty cycle is over 1 to 20. А что если мы теперь к этим And what if these self-induction EMF pulses, formed in the stator windings, we connect to the electrolyzer terminals? соединим клеммом электролизера? Miracle happens. Происходит чудо. The pulse duration increases proportionally to the duty cycle. Увеличивается пропорционально скважинности импульса. В данном случае в 26. In this case, 26 times. Столько. Здесь видите, This is the pulse current. See here, what was the duration, and here 26 times larger. электролизера. This is the voltage respectively at the cell terminals. Дополнительную энергию, используя импульсы. Now, it is possible to get extra energy from self-induced EMF pulses, once considered harmful, and always been struggled with. Что же у нас получается в результате этого эксперимента? Вот табличка. Table with the results of experiment, one of hundreds. Нами. Питались несколько ячеек одновременно. Multiple cells. Индукции и самоиндукции. Pulses of induced and self-induced EMF. ВДС индукции. Вот какая на электролизере. It turned out that power of induction pulses, here, and pulses of self-induction, here, a little less, and in some cases, a bit more. По-разному. Импульс ЭДС самоиндукции These two pulses we can use differently. мы будем использовать для электролиза воды. Pulse of self-inductance, it increases its duration, we can use for water electrolysis. And pulse of induced EMF, for charging batteries. От аккумулятора. And for this, we need a motor generator, powered not from the grid, but from the battery. Он питается поочередно от двух аккумуляторов. The second model of electric motor generator, powered by two batteries alternately. Its stator generates two pulses, induction EMF to charge another battery, and self-induced EMF pulse to power the electrolyzer cell. The result is a self-contained power source with power generation time equal to lifetime of battery. Равным сроку службы аккумулятора. Ну вот,
у нас появляется возможность проверить формулу. Эта формула правильная. Now we are able to verify the correctness of the formulas. We recorded the waveform across the battery terminals. На клеммах аккумулятора. Поднимите чуть-чуть. И вот здесь напряжение на клеммах аккумулятора. Как только появился импульс тока, напряжение падает. Here, as soon as the current pulses, the voltage on terminal falls, and then recovers, etc. И определяем мощность по этой формуле. Let's find the power by both formulas. By the old average formula we found power is 37 watts. We take from the battery. И 88 ватта мы забираем у аккумулятора. New formula gives power equals 9 watts, a big difference. Нам результат 9,3 ватта. Вы видите разницу. Каким же образом проверить, какая мощность правильная? Это Battery voltage drop rate. для этого надо зафиксировать скорость падения напряжения на клеммах аккумулятора. With electrolyzer, generator worked 3 hours 10 minutes. During this time the voltage dropped on 0.3 volts, so the rate of falling was 0.1 volt per hour. И вот что получилось. За 3 часа 10 минут напряжение на клеммах аккумуляторов упало на 0,3 вольта. То есть скорость падения составляла 0,1 вольта в час. Очень интересный результат. Let's check correctness of the old formula. Проверить нам, When consumption should be 37 watts. работает вот эта вот формула. Для этого мы набираем, ниже, пожалуйста, набираем лампочки общей мощностью, 37 не удалось набрать. We combined 36-watt light bulbs and connected to these same batteries. К тем же аккумуляторам. И фиксируем скорость падения. Через 1 час 40 минут, поднимите, пожалуйста, выше, значит, напряжение на клеммах аккумуляторов упало до 4 вольт. Well, in 1 hour 40 minutes, battery's voltage dropped to 4.8 volts. Аккумулятора напряжение, если подключать вот нагрузку... The answer is simple. The old formula is wrong. Under pulsed energy consumption, it cannot be used. На клеммах аккумулятора, энергия которого потребляемая рассчитывается по этой формуле. Ответ однозначный. Эта формула глубоко ошибочна. При импульсном потреблении электрической энергии ее нельзя использовать для расчета импульсной мощности энергии. Вот какую формулу надо использовать. Но этого мало. Нужны были дополнительные эксперименты. И мы начали их проводить. Пожалуйста, дальше. Электромотор-генератор МГ1. Motor generator MG1 worked from the grid. It now converted to battery power supply. Group of 4 motorcycle batteries feed rotor excitation winding. The second group of 4 batteries charged by the induced EMF of the stator windings. And self-induction EMF pulses goes to an electrolyzer cell. We worked with this autonomous complex continuously. After 70 hours, terminal voltage decreased on 1.5 volts. Reason: some defective batteries, the voltage at which has fell not on 1.5 volts, but much more, to 7.9 and 10.7 volts. Well, since system went out of balance, it been shut off.